loni ndio waweze kuwekeza pale katika mining. Juzi tulitembelea, kulikuwa na group ingine ya kina mama ambao wamejitahidi wakapata shimo. Nasikia hizo nini zinaitwa shimo, si ndio? Kina mama wakaungana pamoja wakapata shimo na wakaanza kufanya mining pale. Lakini ile changamoto ambayo ilikuwa inawafanya wasiendelee na hii mining ni kuwa, if you talk about equipments, unajua mining it's really machinery intensive. Okay, inahitaji mashini kubwa kubwa. Lakini because kina mama wako disproportionately affected, unapata kuwa hata in terms of shirika ambao pengine nataka kuwasaidia, wakiona sasa ni kina mama ni kama kidogo wanawekwa kando kwanza. Wacha tushughulikie kina wazee kwanza, ndio baadaye kina mama pengine tutawafikiria. If you talk issues about loaning, na imagine we are talking about artisanal miners. Remember kule nyuma artisanal miners, hata jana tuliambiwa artisanal miners, tulikuwa tunaambiwa hao they were considered illegitimate businesses, si ndio? Hiyo tuliambiwa huko jana. Ndio maana hata huko Taita nasikia wengine wanaitwa mazurura. Hivyo ndio vile niliambiwa wakati nilifika huko Taita Taveta, vile nianza kufanya nao kazi. Wanaitwa mazurura, ambao ni jina ambalo ni duni, hawaipendi. Lakini kuanzia 2016 wakati hiyo act ilipitishwa, they were recognized. Sasa kisheria wako recognized. So imagine hiyo sector ya artisanal miners huko nyuma walikuwa illegitimate, they are not recognized. Alafu katika hiyo sector pia kuna kina mama ambao wako disproportionately affected. So you can see where we are coming from when you talk about issues to do with gender and mining. That's why we have to keep having these conversations going on. The moment we stop talking about these things is the moment easy gains yenye tusha make out of the various negotiations, the various consultations yenye tumekuwa nazo na government ndio zitaanza kusaulika. So warsha ya leo, hii wiki mzima ambayo tumekuwa hapa, let us really make good use of this time that is here. Let us bring out all those issues, let us talk about them, let us not forget about them. Hata tukirudi makwetu hizo makaunti zote mali tumetoka, tukirudi kule lazima tena turudi kwa viongozi, endelee kuwakumbusha kwa hizi issues zetu bado tunaziongelea, japo tumepiga hatua kidogo lakini hatujafika mali tunataka tufiki. Sawa? Na I think what we should come out of here with is that all those aspects of development yenye tulikuwa tunaambiwa jana. Mwenzetu jana alisimama hapa kaongea about some 10 important aspects zenye lazima tuangazie. Na moja wapo aliongea maneno na participation. Okay? Na jana also we had speakers here talking about issues to do with public participation. Tukijaribu kuconnect hiyo na maneno ya jinsia na madini, tunapata kuwa again women in terms of participation hawako pale, but we want to bring them forward because tulipata pia kwa mnenaji jana alisema kuwa kama hauko kwa table, wewe ndio nani? Wewe ndio meni, si ndio? Kwa hivyo kina mama pia lazima tukue pale kwa table, and it's not just about being kwa table ati kwa sababu wewe ni mama. Unajua sisi kama civil society actors tunapenda sana kukua na mikutano, unaleta watu kwa mikutano, alafu unasema lazima kukue na gender. Unajua wao wanasema ati lazima gender ikue. Sasa zile watu wanaongea, watu wanachangia pale, alafu tena inasaulika, gender hawajaongea. Si wao wanasema ati gender. Wakiona wazee wameongea sana, alafu ndio mtu anakumbuka hapo nyuma tu kama pengine maongezi ya kukaribu kuisha, ati gender, wapi mama aongee. We don't want that kind of participation. We want meaningful participation. Okay? Meaningful participation ambapo mama pia anaweza kutoa chango lake, okay? Na hiyo chango lake likuwe ni kitu ambayo inaenda kuinfluence policies pale mbele. Okay? We don't want a situation whereby ni ile maneno ya is it sprinkle tu, you just sprinkle on top there, weka a cream on top of the ice, on top of the cake, you just ice it, but ile meaningful participation haipo. So tukitoka hapa lazima pate kuwa kina mama wanaweza kufika katika jukwaa kama hizi,
platforms kama hizi. And that's where now the civil society really comes in, to create platforms where women can share their views, women can have their issues being articulated, women can have their issues being part of the policies that are being implemented. Okay? And that's where now civil society, sasa kazi yao ni sana sana build the capacities of such people wenye tunaona wako marginalized. Tunataka kuwa bring forward so that we get equity. Development is about equality and equity. Kama kuna equity, basi development sasa inakuwa inaumizwa. Sasa na pia hapo tutajaribu pia kuhakikisha kuwa, jana pia kuna menaji mmoja pia alisema maneno na FPIC, the free prior and informed consent. Unapata kuwa wakati pengine mwekezaji anakuja katika eneo fulani, and I'll give an example of I think ActionAid has been in this field for quite some time, and I can remember when we were agitating for hii maneno ya kurekebisha katiba, tulikuwa pale vile tulianza sasa hii debate ya maneno ya the land reforms, pia tulikuwa pale tukachangia sana katika maneno ya Community Land Act, tulikuwa pale. Hata wakati hii bill ya mining ilikuwa inatengenezwa tulikuwa pale, lakini hatukuwa pale peke yetu, tulikuwa pia na actors wengine. Transparency International walikuwa pale, KLA walikuwa pale, very big actors walikuwa pale, na ndiposa tumefika mali tumefika saizi. So what you're saying is that partnership is important. Okay? Kila mtu mwenye amekuja hapa, you have a role to play. You have a strength that you can bring on board, yenye watu can leverage on. Okay? Kuna wengine pengine shirika lao ni wazuri kwa maneno ya sheria, wengine pengine ni wazuri kwa maneno ya mobilization, wengine pengine wako wazuri kwa maneno ya resource mobilization. And that's why in terms of partnerships, we are here so that we can really leverage on each other's strengths. Ndio wakati tunatoka hapa, kitu yenye tunatoka nayo hapa ni ile ambayo inaenda kusaidia mwananchi pale mashinani. Okay? So I'm sure and I believe that by the time tunatoka from this workshop, from this warsha, itakuwa tutatoka hapa na some documentation. I think at the end of the day we have some outputs out of this. Kutakuwa na some paper for this workshop, which now we'll use for, I think this is the what conference? The third. In the fourth conference now we'll come and look back. What are the gains that we made and how we able to sustain those gains. I know kuna speakers wengine wanakuja nyuma yangu, sitaki kuendelea zaidi. We'll also have time kwa plenary ambapo pengine tutaeleza zaidi, maybe just give some inputs. So for those few remarks, I want to thank you, and I believe that we'll come out of here with very good conference papers. I thank you very much. Thank you. We, tulisema aje? Habari zenu? And because of that, makofi tunapiga hivyo leo. Asante sana Pauline for those remarks. Akiongea kitu ambacho nimegundua ni kwamba sisi hapa ni wachimba madini, si ndio? Sisi ni wa Kenya na madini iko wapi? Iko Kenya, si ndio? Kwa hivyo ni mining in Kenya by Kenyans for, umekosea, for all. Sasa tukisema for Kenyans, sinamaanisha tunauza tu hapa Kenya. Hatutawaruhusu waende uze huko nje. Ni sawa, tumechangamka sasa. Ana karibu. Kuna mtu anataka kupiga makofi saa hizi. MC aliitisha makofi, and because of that tupigie makofi. So habari za asubuhi tena. Kwa majina ni Hana wa Ng'ombe. Nilikuwa MC jana, leo ninavaa kofia nyingine. Ninafanya na shirika la Awake. Na kwa Kiswahili in full, Awake inasimamia muungano wa kina mama wa nishati na uzinduaji hapa Kenya. Awake, au Association of Women in Energy and Extractives in Kenya. Ningependa kuzungumza mambo matatu.
La kwanza niwaambie AWEC ni shirika linafanya nini, linafanyia kazi wapi na linafanya kazi na kina nani. La pili, ningependa kuzungumzia where the world is going kuhusu na uchimbaji madini na wachimbaji wadogo. La tatu, ningependa kuzungumzia mining reforms ambayo yanafanyika sasa na vile wachimbaji wadogo wanafaa kujialign. Tuko pamoja? Haya. Shirika la AWEC lilikuwa established in 2016 wakati tulikuwa tunaandika mining policy. Na mimi nilikuwa ninafanya kazi na serikali wakati huo. Wakina mama wakija kwenye kuandika ile policy, mambo ya kina mama wachimbaji hayakuwa yanazungumziwa hata kidogo. Wakasema tunaweza kuanza shirika linazingatia mambo ya kina mama, na ndio 2016 shirika la AWEC likaanzishwa. Na mmoja wa wale mama ambayo tunaita pioneer yuko hapa na sisi, Mama Lewela. Simama tu wakuone kidogo. Makofi ya Mama Lewela. Na kina mama wengine wengi. Lakini kwa sasa tuko kwa kaunti 7. Tuko Taita Taveta, tuko Kwale County, tuko Turkana, tuko Kitui, tuko Narok, tuko Kisii kwa sababu ya kina mama wa Soapstone. Hizo zimefika ngapi? 6. Ya 7 ni gani? Kwale County. Kina mama wa Kwale na mmenyamaza. Sawa. So tuko katika kaunti 7 na tunafanya kazi na AWEC chapters. Kwa hivyo AWEC inaangalia kina mama aina 3. Tunaita yule mama ni professional woman ambaye anafanya kazi base titanium, anafanya Tata Chemicals, anafanya Bamburi, lakini haswa si mchimbaji, lakini ako katika sekta ya madini, sio? Alafu kuna mama wa pili ambaye ni mfanyibiashara ambaye tunaita SME, ambaye anafanya tenda na serikali, atafanya tenda aende Kenya Pipeline, afanye na Kenya Power. Si pia huyo ni mama ako kwenye sekta ya extractives. Alafu sasa kuna mama ambaye tunaita artisanal ama grassroots woman, ambayo ASM ina fall in that place. Na tuna miradi 5. Mradi wa kwanza, na wengine wenyu hapa wamebenefit na training yetu, ni ya occupational health and safety. Na tumekuja kuona wachimbaji, kwa nini hatuvai helmet na boots? Nimeenda kwa migodi mingi Kakamega, Migori, watu wanatembea bila viatu kwenye migodi. Urongo ama ukweli? Hata kichwa ijafunikiwa, mikono. Niko na picha ya mama tukiwa Kakamega, ananionyesha mercury na mkono yake. Na ni mama ataenda anyonyeshe mtoto yake, ataenda apikie mzee yake, na madhara ya mercury tunayajua, sio? So occupational health and safety is one of our big projects. Ya pili ni financial literacy and entrepreneurship. Kwa sababu tumeona watu wanapata pesa ya ile gemstone, mbio mbio anaenda wapi? Town. Naenda Mombasa. Akirudi ana hata. Lakini kitu ambayo tumenotice na kina mama ni kwamba mpangilio wa fedha zao inahitaji a lot of information and a lot of education. Na katika huo mradi tunaambia kina mama lazima ukue na mradi mbadala or an alternative source of livelihood.
Kwa nini? Madini hakupatii pesa kila siku, sio kweli? Akina mama ama pia akina baba, mradi mbadala lazima. Na nafurahi kuona mama yuko hapa, sitamsema jina. Kuna mama hapa wanauza kuku, wako na mradi mbadala ya kuku. Kuna mama hapa anauza sabuni. And so that wakati mawe hayakupatii zile hela, mradi mbadala is supporting maisha yako ya kila saa. So huo ndio mradi wetu wa pili. Mradi wa tatu ni sexual and gender based violence program, dhulma ya kijinsia. Na ni jambo ambalo hatuzungumzii kama wachimba madini. Taita Taveta na Kakamega are the leading counties in rape and defilement cases in this country. And they are mining counties. Na tusipozungumza kuhusu dhulma za kijinsia. Tulikuwa na chairman Turkana tukifanya hiyo training. Na ujue dhulma za kijinsia si peke yake kwa kina mama. Pia akina baba wanadhulumiwa. Kweli? Lakini tulikuwa Turkana, chief mama akaamka akasema no, baba hawezi dhulumiwa, tukamwambia hapana. So ni pande zote mbili. Haya, ya 4 ni tunafanya soko madini. Tulikuwa Kuranze last week na Taita Taveta. Kwa siku 3 mawe ya wachimbaji 1.6 million ilinunuliwa katika soko. Kwa sababu tunataka kutoa broker. So tunaleta market day katika mine, katika mgodi. Hatujaweza kufanya hivyo na dhahabu kwa sababu dhahabu has its own value chain, sio? Lakini mkituelekeza tutaleta market day Kakamega na Migori. Haya, ningependa kusema kuna mambo matatu na mwenzangu Florence wa ActionAid amezungumzia. Mambo ni matatu kuhusu, si yale ya president. Mambo matatu for ASM miner. Equipment, number 1, for production. Number 2, access to finance. Kwa sababu mchimbaji mdogo hawezi enda kwenye bank akaitisha loan ati anaenda kuchimba. Kweli ama uongo? Ya 3, access to market ama soko. Those are the 3 main things ambazo ni changamoto kwa mchimbaji mdogo. Hata tukizungumza mambo mengi huwa inaanguka katika mambo hayo na kwa hivyo as tunazungumzia mambo ya uchimbaji this day, tuangalie ati solutions ambazo zitatoka zinagusia million. Kajiado County 660 million. Siweki zile point ziko ni na round off. Kakamega County 16 million. Kilifi County 950 million. Kitui County 336118. Hii ninaisoma aje bwana? Kitui 336,118. Hiyo ni shillings, which means Kakamega is 16,554,000. Apana. Kitui is 336,118.
118,000. I will share the document. Taita Taveta, 51 million, 51.7 million. Turkana, 141,279. Si mimi nimeandika, asanteni. Umefungulia box nyingine hapa. Naomba tupatane tafadhali. Tutulie tafadhali. Order members, order members. Asante sana Anna for that session. Naomba tutulie tafadhali, naomba tutulie. Tukiendelea kuharibu wakati ndivyo hatutaweza kuzungumza zaidi. Tuko pamoja? Endelea kuharibu wakati. Dakika zako ndio nitakata tu. Asanteni, asanteni, asanteni. And because of that, thank you. Sasa tushirikiana hapa kwa kile kipindi ambacho tunaingia kwa sasa. Ndiposa hayo ambayo Ana ameanzisha tuyazungumzie kwa undani. Tuko pamoja? Kwa hivyo ningeomba tutulie, tukiendelea kupiga makelele tutakata tu muda wa mazungumzo. Tuko pamoja? Kwa hivyo ndiposa tuwe na muda wa mazungumzo, ningeomba tafadhali tutulie. Ndiposa tuone hiki kipindi kingine ambacho tunaingia kwa sasa. Nimekuambia leo ni siku ya wachimba madini wadogo. Na nataka sasa ukiangalia programu yako nataka kuangalia mambo ya hiyo amezungumzia ya kupata vyeti, formalization inamaanisha nini? Formalization ambayo Ana ametaja, hiyo mambo ya kupata vyeti inamaanisha nini pia? Tuko pamoja? Ndiposa tupate nafasi ya kuulizana maswali mahali tumekwama. Kuna mahali amesema sijui tarehe 30 mwezi wa huu kuna deadline pia, hiyo tujue. Hapo ndo tutakuwa na mazungumzo. Tuko pamoja? Inamaanisha nini? Na ndiposa tuweze kufanya mazungumzo yetu, nataka kuita some panelists, some of us here to help us discuss that subject to at length. Na the first person ambao nitaita ni Joseph Ekiru from Turkana, representing the ASMAC from that side. Yeye pia ni mchimba madini. Because of that, karibu sana Joseph, take a seat please. The next person is Augustine Masinga from Ibact facility. Pia amefanya kazi sana na wachimba madini. Karibu sana Augustine. Pia ni muite mwenzetu Elizabeth Kariuki from Levin Resources. Watakuwa wanajitambulisha zaidi ndiposa pia tusikie sauti zao zaidi. Kuna mwenzetu pia tulifaa kuwa naye na ni kama sijaona kama amefika from Mineral Rights Board. Labda akifika atajiunga na sisi ama tuendelea na mazungumzo, tutaweza kumuita hapa. Na pia tuko na mwenzetu kutoka Taita Taveta, Inspector of Mines job member, tafadhali join us here. Hao ndio watatusaidia kufafanua na kuelewa zaidi, na pia tuweze kuulizana maswali kuhusu mambo ya uchimbaji madini, especially at Sano mining. Tuko pamoja? Kwa hivyo hiyo ni hiyo hapo kwa siku ya kwanza. Ukiangalia program yako vizuri, hao ndio watakuwa wanatusaidia kudiscuss hiyo session ambayo tuko nayo, ambao tutasaidiana sisi kwa pamoja. Are we together now? Sasa naona tumetulia. Asanteni sana. Kwa hivyo nitawapea kila mtu sekunde 45 ataje jina lake kwa ufupi, ajitambulishe na pia tusikie sauti yake, na pia
a clean throat. Tuko pamoja? Ndiposa tuweze kwenda kwa yale masuala ambayo tuko nayo hapa, ambayo tuuliza tu kila mtu swali moja moja ama mbili, ndiposa nipeane nafasi kwetu tuweze kujadiliana na kuengage. Tuko pamoja? Ningeomba tuanze upande ule. Ama tunasemanga ladies nimevuja hiyo sheria leo. Tuanze upande ule tukija huko. Habari ya asubuhi. Kwa majina ni Job Membonsomu, mkaguzi wa madini jimbo la Taita Taveta, ama eneo la Taita Taveta, idara ya uchimbaji, wizara ya uchimbaji, uchumi samawati na masuala ya mabaharia. Niko hapa nawakilisha idara ya uchimbaji na serikali kwa jumla, na niko hapa kuelezea kinagaubaga zile hatua ambazo tumepiga kama serikali katika kuhalalisha shughuli za wachimbaji wadogo. Asante. Thank you very much. Unajua tunajifunza Kiswahili pia, kuhalalisha. Mimi sikuwa najua hiyo Kiswahili. Hata sijui kama nimepronounce ukweli. Asante sana. Job, Augustine please. Habari zenu. Kama vile alivyosema, naitwa Augustine Masiga Wanjala. Nafanya kazi na shirika la The Impact Facility ambalo huwa lina support wachimba madini wa gold na vifaa vya kazi. Ona model inaitwa lease to own or lease to purchase. Hivi kwamba tunawapatia machines za kazi wanatumia, alafu wanalipia polepole. Asanteni sana. Thank you Augustine. Habari ya asubuhi. Mimi kwa majina naitwa Joseph Ekiru. Ni mwakilishi ya wachimba migodi wadogo kutoka Turkana. Ni chairman ya artisanal miners Turkana, na pia ni board member ya ASMAC. Asante. Thank you Joseph. Huyo ni mchimba madini. Habari za asubuhi. Kwa jina langu ni Elizabeth Kariuki, nafanya na kampuni moja inaitwa Living Sources ambayo ni consultancy, na tunafanya kazi kwa areas 3: responsible mining, kusema ya kwamba jinsi ambavyo tutayatoa madini chini tukifuatilia standards na human rights, standards za human rights as well as sheria zetu. Area ya pili ni responsible sourcing. Kwa hivyo tunaapproachiwa na makampuni tofauti ambao wanataka kununua madini, lakini wanataka kununua madini kwa wale wachimbaji ambao wana meet global standards. So hiyo ni responsible sourcing. Area ya tatu, responsible investment. Again, tunafanya kazi na investors ambao wanataka kuwekeza pesa zao katika sectors na pia kwa groups na wachimbaji ambao pia wanafuata hizo kanuni za international standards and our local law. So I'm very happy to be here today. Thank you very much. I like it that we have Elizabeth and also Augustine ambao wamesema they work with the miners to support them. One, Augustine amemention kwamba they lease equipment to miners, kumaanisha kwamba ndiposa uweze kupewa labda equipment ama kitu fulani uende ukatumia, ama hata kupewa loan kwa mfano, ama ufadhili wote ama support yote, lazima upate kuna zile requirements ama conditions ambazo kwa lugha nyingine ndizo labda utasema ni formalize. You must be recognized as a miner. Tuko pamoja? Na hiyo ndio lugha nyingine tunasema formalization. Kwa hivyo labda kutokana na tajriba yako Augustine, unaweza tuelezea labda from where you sit and as you engage with the miners, what is this formalization, and maybe wakati muna interact na miners, what are some of the challenges or bottlenecks ambazo unaona ni kama miners wanapitia when it comes to formalization or meeting the requirements or the conditions? Na pia the same question Elizabeth, I like to hear from your point of view please. Augustine, we can start with you. Asante sana Samuel.
Nitachanganya Kiswahili na Kiingereza kidogo, sababu muda mwingi mimi huishi Kisumu na kule Kiswahili si rahisi sana tuzungumze, lakini nikiboronga tafadhali bear with me. Samuel, vile umeniuliza swali, kama impact facility tuna standards ama vipengee kadhaa ambavyo lazima mtu aweze kutimiza ndio qualify kupata the support from the impact facility ama kubenefit kutokana na zile vitu ambazo tunapeana, especially mining equipment, na kwa wengine wanaweza pata capital investment. Kwa hivyo kulingana na kazi ambayo tumekuwa tukifanya, lazima artisanal miners wakue in a formal status, in that wakue a legal entity. Na kukua legal entity ni kwamba wewe kama mchimba madini lazima uko na either umejiandikisha na serikali kama mfanyabiashara, ama una kampuni, ama unafanya kazi kwa pamoja kama cooperative ama kikundi. Kwa hivyo mwanzo lazima umekuwa registered. Kitu cha pili, tunajua kwamba jana katika mazungumzo mmoja wetu alitaja akasema kwamba artisanal mining in Kenya is now legal. Sawa, sheria inawatambua ama inatambua kazi ya artisanal mining and small scale mining. Lakini kulingana na impact facility, artisanal mining na small scale mining in Kenya, it is legal but informal. Na nitataka kufafanua. Kukua formal ni kwamba lazima yule ambaye anafanya kazi amepatiwa cheti na serikali ama ruhusa, a permit to continue mining. And therefore yule ambaye anakuwa formal ni yule ambaye anatambulika kisheria. It is a formal work that you are doing. Lakini pia sisi tumeintroduce another word, professional. Kukua professional ni kwamba kazi ya uchimba madini lazima ikuwe recognized with a standard ambayo iko na integrity na pia iko na a level of competence. Ningependa kufafanua zaidi kwa Kiswahili. In that, unajua taaluma nyingi ambazo zinatambulika ni zile taaluma ambazo watu wamefundishwa, they are trained. Unafundishwa ama kuwa trained kuwa mwalimu, si ndio? Na kama mchimba madini, sidhani kama wengi wetu tumeenda through process ya kukua trained. Kwa hivyo sasa hivi, kama wachimba madini, if you want to be a formal entity, then you have to go through a process of training to acquire that level of professionalization. Then kitu kingine ambacho tunafuatilia ndio uweze kuchaguliwa, tuko na an international standard ambayo inaitwa ESG, in short, Environmental Social Governance Standards. Na hizo zinaguzia several things. Zinaguzia environment, mahali ambapo unafanya kazi. Je, unalinda mazingira ama hapana? Na watu ambao wanafanya kazi mahali pale. Social governance inahusu kwamba jinsi unavyofanya kazi yako. Je, wafanyakazi wako do you take care of them? Do they wear PPEs? Nimesikia Hana akisema kwamba watu hawavai helmet na gumboots. Kwa any site ambayo sisi tunafanya kazi na wao, tuna make sure kwamba watu wana adhere to occupational health and safety safeguards zote. Alafu about governance, it means that mko na structure ya leadership and ownership ya mahali pale pa kazi. So kulingana na vile tunafanya kazi, mtu si lazima kwamba umequalify zote, but ukue willing to walk into that journey ndio uweze kufaidika. So to be formalized, you must be able to umekuwa recognized na serikali, una kikundi, biashara ama kampuni ambayo unafanya kazi nayo. Na pia jambo la pili, uko na zile policies, sheria za kufanya kazi ya kikundi chenu, kampuni yako ama biashara yako, na zinafanya kazi. Ujaandika tu na kuweka kwa file, lazima unazi-implement. Then lazima kwamba uko ready to be trained continuously ili ukue a professional miner with a standard. Someone ukisimama unasema mimi natoka Taita Taveta na ni mchimbaji madini ambaye ni professional. Unaweza pia fundisha wengine.
Na some of the challenges ama changamoto ambazo tumekumbana nazo in the process ya kutusaidia kufikia lengo hilo ni kwamba kwa sasa tunajua kwamba most artisanal miners and even small scale miners, especially wale ambao tumefanya kazi na wao upande wa gold, hawana mining permits. Not most, all of them hawana mining permits, and we know the background, I think, because serikali haijaweza kutimiliza hiyo sehemu. So changamoto moja ni kwamba serikali take very long. Let me use the word slow. It has been slow in implementing that process of giving miners mining permits. Na hiyo inatukinga kuenda full swing kuwa pamoja na wachimba madini. Then jambo la pili Hana aliguzia, alikuwa na preempt notes zangu. Hana aliguzia jambo la pili ni capital intensity ya mining. Unapata kwamba ndio mchimba madini aweze kuinvest kwa mine site mpaka ifike kiwango ambacho sisi tunahitaji ikue, ni pesa nyingi sana nahitaji. Kwa hivyo inakuwa changamoto because ndio akuwe qualified kupata hizo equipment, you must have been operating for at least 6 months continuously. Na hizo ni pesa nyingi. So unapata kwamba the work is a bit capital intensive, na because we don't have registrations za kuwa businesses ama kampuni, pia hawezi pata financing kwa bank or any other place. So that becomes a challenge. When we are asking for a bank statement as one of the conditions or part of the records, wengi wetu hawana, sababu our transactions are cash. Hata si M-Pesa statement, it's very rare kupata M-Pesa statement in part of those measures. Then kitu kingine ni a clash in the regulatory framework versus the reality. For instance, kulingana na regulations inasema kwamba ASM lazima wajieke pamoja in form of cooperatives, sindio? Sindio? Am I talking alone? So they say we must be in cooperatives. But in practice, cooperatives nyingi even in other sectors like farming, do we have successful case studies of cooperatives that are working? That is a question. And if they have not been working or they are not successful, do we think for artisanal miners their cooperatives will work? That's a question to ponder on. Do we have a best practice for cooperatives? Even in other sectors in Kenya that have worked, say tea, coffee, milk, and the rest, are they still there? Are they positive? Then another example I can give is the government is asking us as artisanal miners to transit for gold, to transit from the use of mercury to another safe method. But the alternative has not been offered. So that becomes a clash to comply with the regulations that have been given. Then mahali kwingine unapata kuna very few people who are keeping records za mines. Na sisi tukikuja we will ask for records. Do you have a registration certificate? Do you have a tax compliance? Sasa unapata wakati unauliza ndio mtu anakimbia Huduma Center kwenda comply, akulete hizo documents. 6 months later ukikuja anakuambia sijui niliweka wapi, hata password nilisahau. Leave alone records za kila siku za kazi inakuwa changamoto. So that capacity nowadays, in as much as the government imejaribu, but that capacity is being given by other players in the sector. Non-governmental organizations are the ones who are giving that capacity. So, and if it's not there, then it becomes a challenge. Lastly, skills and technology. I think for efficiency ya kazi ya artisanal miners, lazima tukue very well skilled and quick to adopt to new technology. But unapata kwamba hizo technology that tungependa tukue nazo, they are also very expensive to get if they are equipments, and even learning the skill itself takes a lot of time, and it can be very costly if you have to go to a school to learn. So those are some of the challenges I've just touched on top. Thank you so much. Asante sana. And because of that, thank you. Kuna jambo ameguzia hapo ya kwamba sisi kama wachimba madini, kitu ya kwanza tunatambulika kisheria. Tuko pamoja? We are legal. Tuko pamoja? Now, akataja we are not formal.
to some extent, or some of us are not formal kabisa. Tuko pamoja? Then kuna jambo lingine hapo ameleta la professionalism. Are we professionals? Unaona vile tuko na daktari ako mahali hospitali anatibu, ametrainiwa. Tuko na driver anaendesha gari, ametrainiwa. Tuko na mchimbaji madini anatoa madini mahali, hajatrainiwa. So we are not that part of professionalism. And what efforts are we putting across to ensure that we are professionals? Because ni kutoka hapo utapata kwamba tunaweza jua umuhimu wa vile alikuwa anasema PPEs na tunaweza zitumia. Ndipo tunaweza jua ni vipi tunaweza keep records zile alikuwa anasema. Even kwa cooperatives na kila mahali pengine ambapo panahitajika. Lakini kuna jambo lingine pia ameibua hapo kwamba kuna sheria na kuna kile ambacho kinafanyika pale kwa ground. Kwa lugha nyingine huku tunasemanga vitu kwa ground. Vitu kwa ground, I don't know. Mtatuambia kama bado ziko tofauti ama tumecomply na sheria. Then kuna jambo ambalo limekuwa likitajwa kila wakati tukipatana na wachimba madini. Responsible mining. How responsible is responsible? It's upon us to define. Now, before I welcome Elizabeth to touch on the same from where they sit as well, I would also like you to diverge into actually the challenges that especially women, for that case, face in this context of being formal, of getting these permits. We want to hear from both the perspectives, especially from a women standpoint. So if you can bring out that issue of gender, in as much as you are talking of formalization, it will be very important. And as you do that, I would like to welcome our panelists from Mineral Rights Board. Sophia, you can join us. I'll be giving her a chance to speak to us as well. So, Elizabeth, please. Yeah. Okay, thank you very much. First is, I'm very happy that she has joined us because kabla huu mkutano uanze nilikuwa nimekuambia I wish there was a panelist from the government in this conversation. And the reason I was saying that is because wakati mwingi ambapo tunakuwa na hii discussion ya formalization, the conversation is very one-sided. It is about what the miner needs to do to comply and to be regarded as formal, and hardly do we look at what facilitation does the miner require to formalize. Kwa hivyo, formalization haiwezi fanyika mahali ambapo kuna weak regulation. Kwa sababu, tunajua tofauti ya a formal economy and an informal economy. Kwa mfano, kwa wale ambao wameajiriwa kazi na kampuni, ama na shirika or things like that, tunajua vizuri ya kwamba ndivyo ambavyo uajiriwe kazi lazima kuwe na contract. Na ukuwa umesoma ile contract na ikakuridhisha na ukasign. So that is an element of a formal economy. The other one ni kuwa kuna stipulated working hours. Unaambiwa you will work a 40-hour a week, that is 8 hours a day. Na ukifanya zaidi utalipwa overtime. I mean, that's another level of formalization. Thirdly, kuna mambo ya taxes, for example. So I'm just giving examples of what a formal sector would look like. Kuna taxes na unaambiwa kama wewe ni wa kuajiriwa tutakukata pay as you earn na tutakukata hivi na hivi na utakatwa mwisho wa mwezi and it's the responsibility of the employer and they are the one to remit. So tukiangalia zile points ambazo Hana alipatiana hapa awali, the 5 points, na akasema kama wewe ni mchimbaji madini, you must adhere to these 5. One of those was tax compliance. I'm just giving an example. So unafaa kwamba upatiane tax clearance certificates, ndio haujambua taxes za madini ni pesa ngapi. Taxes za gold ni the same na taxes za gemstones. Nobody has guided you. Unanielewa? So how will we be formal if those things are not stipulated? How will you comply? So there's a big role that the states need to play. Ndio wewe kwanza uelewe. Sasa umeambiwa ndivyo ambavyo upate permit, you must have these 5 things. Na ya kwanza ni your clearance certificate ya taxes. Haujajua, okay, taxes za madini, is it 5%? Tunalipa wapi? Tunalipa lini? Is it taxes after we have processed?
Are we looking at that income after processing, or is it income just after we have removed the ore from the ground? So it will be very difficult to formalize with all these blind spots and all these gray areas. So the other thing I wanted to mention is, of course, kuna pia maswala ya occupational health and safety, kuna maswala ya, the way in which we are doing mining. All this is what, the summation of all this is what will make this sector formal. Formalization is not just about giving people permits. It does not end there. Thank you very much, Elizabeth, for that. And swali niulize, kuna jambo limetajwa ya business tax nini? Uchimbaji wa madini ni biashara? Ni biashara? Kumaanisha kama mwenye duka vile amefungua duka lake akaweka business name mama akapata kile kibali kutoka kwa county. Mining tunahitaji kuwa na business name na labda permit kutoka kwa county? Ni kufikiria tu kama ni biashara. Not from the county. Okay, let me leave it from there. Now, do I have to register a business name? If you want. Now, these are the things ambalo kwa unasema professionalism in that job. Na ndio ambalo pia ameongozea ambapo ni hatua zipi tunapiga sisi kama wachimba madini wadogo tukishirikiana na washikadau wengine kuona ni vipi tutaelimishwa. One, kwa mfano tuko na mashirika kadhaa ambayo yanafanya na wachimba madini, labda kutokana na hiki kikao na hii conference ama ili jukwaa tunatoka hapa tukisema tunangetaka kuelimishwa 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hivyo shirika fulani likija tungeomba hili, ama serikali wakija tungeomba hili. Those are some of the things ambazo ningetaka tukitoka hapa pia tufanye nini, tuweze kubeba. Vile ametaja mambo ya taxes kwa mfano, labda ziko, tutajua tuko na wakilishi wa serikali, labda ziko kujua ni nafaa kulipa tax inatoshana kiasi gani, kwa muda gani, lini, labda iko. Lakini labda tunahitaji kuelimishwa, tukae chini tuseme now this and this and this and this. Who is supposed to do that? Ama sisi tunafaa kwenda kuelimisha. Kutokana na hiki kikao pia tunazungumza tuone ni vipi tunaweza saidiana kutoka hapa tukimaliza hii conference. Tuko pamoja? Tunaelewana? Those are some things ambazo ningetaka tuulizane maswali. Kwa hivyo kuna maswala umeibua important, very important. Umeibua mambo ya hiyo business taxes, whether they are there, they are clear, whether they are known, when are we supposed to pay them and to who. Tuko pamoja? Because pia itakuwa part of our records. But I would like you to make something on gender. Yes. Sababu sitarudi kwako tena, nataka ni pia watu waongee, naona yes. wanachemka. I know a lot has been said about gender na the first speaker ambaye alikuwa wa Action Aid, and I think also a few points by Hannah. Lakini I think for me and from my observation, one of the biggest concerns na hili swala la jinsia ni kwamba in English we see that women in the mining sector are invisible. Na ni invisible kwa sababu sana sana tukifikiria even when you're looking at human rights issues, unafikiria dhulma ambazo zinafanyika katika uchimbaji wa madini, watu wengi sana wanaangazia mchimbaji mwenyewe, the person that is involved in the digging. So you find very few women are involved in the digging. They are involved in other areas of the value chain. For example, kusafisha hayo madini, wengine wanapikia wale ambao wanachimba. So there are so many other things. Wengine wanachuuza vitu kidogo kidogo hapa na pale. Kwa hivyo even when you look at literature ama ile research ambayo imefanywa, maswala ya wanawake hayajitokezi sana kwa sababu their involvement is elsewhere. Na tumeona like in the work that we do at Levin Sources, kazi zingine ambazo kina mama wanafanya wanazifanyia nyumbani. For example, we have found women processing gold at home as they look after children. So for somebody who's coming to do a research on the mining side themselves, hawatapata huyo mwanamke, but that mwanamke is still involved in the supply chain. So that's why I'm saying women are largely invisible, and because they are largely invisible, unapata ya kwamba pia then policies do not address
their issues and their interests. But we have seen in places like Peru where wamama wamekuja pamoja, wameform associations, they even have nurseries that take care of children when they are doing mining activities, so that they can be able to find time to do the mining. Again, if I relate this question of gender to the points that Hannah raised, the 5 points, I also like the fact that alisema ya kwamba once you have all these documents, you upload them online. Yeah? But again, you have to look at the way women, the challenges that women face on a day-to-day, and whether zile mikakati ambazo umetengeneza za kusema ya kwamba for you to be able to get a permit, you need all these things. With the way in which women organize themselves, the work that they do, are those mechanisms in line with what it is that they are likely to be able to do? Yeah. So, for example, so you're talking about you have to upload online or whatever. You cannot upload online on your phone. Ni ukweli. Your document lazima uende kwa cyber, uscan ama whatever, and then you do what? And then you upload it. So do women have the time for that back and forth? And possibly, I don't know how easy the process of getting a permit is, but say it is a very long one, ile ya kwamba kila saa unaenda kuangalia mbona haijatoka or things like that. Do they have the time to follow that kind of process? So what we are saying is that the mechanisms we are putting in place really have to be very gender sensitive to be able to meet women where they are. And then the other thing, of course, with regards to gender, and maybe has not been mentioned, are the health impacts. Hannah spoke about a woman holding mercury and showing it to her by hand. So there are issues of health concerns that relate to mining. Mining is a very physical activity. Na kwa hivyo inachosha mama, inamdhulumu, they get different kind of illnesses that come with this kind of job. So that is also one of the issues that I wanted to raise. But also the other one is one around access to land. A lot of women have access to land kwa sababu labda kuna shamba ya kifamilia na wanaweza access. Access ni kusema wanaweza itumia kulima or whatever. But what lacks is the control, the ability to control the use of that land. Na kama hauna ability ya kucontrol shamba, ni kusema hata kama uko na pesa kiasi gani kama mwanamke, if you wanted to own a mining pit, it is not possible because the land is not yours. So there are issues about our land regime that needs to be looked at, so that once women have access, they can then move into more profitable sections of the supply chain, which include, for example, kuown your pit. Pit inakuwa ni yako, kwa hivyo hata ukienda kwa benki na nini. I think ukionyeshana uko na pit wewe mwenyewe, you stand a better chance than kusema mimi kazi yangu inakuanga kuosha madini. I think it's different. So I think to empower women, then we really have to look at the land question. Thank you very much, Elizabeth, for bringing that out. And before I go to the next person, allow me to recognize Regional Mining Officer from Taita Taveta office, Bwana Irungu. Kindly wave. I'll give you a chance later maybe to say hi. Thank you. From the State Department for Mining as well. Hope I got it very well. So now, we've heard from their perspective on formalization, what they look at, and what the law says, and what is in the practice, including the issue of professionalism, ownership and the control of land, and also the issues of gender. But now, in as much as we have that, tuko na wachimba madini wenyewe. Ni vizuri pia tusikie, labda wakati wanatafuta hivi vibali na permits, EIA licenses, and all those other things, what are some of the fears, ama what could make someone not to go and apply for that permit, or to get that, or to be formal? Maybe could there be any fears or misconceptions, Joseph, for that case, so that they can deter, they can make artisanal miners not to go and look for permits? Sababu kwa mfano vile ulitaja taxes, labda mimi nitasema I don't want that permit. Kwa sababu gani? Serikali wataanza kunikimbiza, sijalipa tax, sijafanya nini. I don't know, what are some of the fears? Because it itatusaidia pia kujua what can we do moving forward before I bring on board our representatives from the government. Kindly. Okay, asante kwa nami hapa kama mwakilishi wa artisanal miners.
tunashukuru ile shirika limeweka hii kongamano la Jukwaa La Madini, ni wazo mzuri. Tunashukuru pia Transparency International, wale wametufundisha sisi artisanal miners, Solidaridad, Center for Empowerment, Justice and Development, washirika ambao wametusaidia kujua haya yote ambayo nimeulizwa sasa. Association for Women in Energy and Extractive Industry Awake, ambao wamewezesha kufundisha artisanal miners kwamba ni mzuri kufanya kazi bila hiyo mambo ya sexual gender based violence. Na pia tunashukuru Institute of Public Finance ambao wametufundisha pia kwamba kama artisanal miners, wakati tunaenda kwa serikali yetu kuitisha yale tunaitisha, tuwe na ile njia mzuri, tuelewe na ile njia mzuri ya kuitisha. So nashukuru sote kwa kuwa nami. Asante kwa hiyo swali. Sisi wakati sheria 2016 ilipowekwa, tuliambiwa tufanye kujiunga kwa vikundi. Hapo awali kila mtu alikuwa anajifanyia mambo ya kuchimba kivyake, na baadaye tukaambiwa tujiunge kwa vikundi. Watu wakajiunga kwa self help groups, wengine wakajiunga kwa CBOs. Na kwa upande wetu wa Turkana tulijiunga vikundi ambayo CBOs 230 self help groups kutoka pande zote za Turkana, 77,000 square kilometers, 30 wards na mining locations. Tukajiunga pamoja kupitia kufanya kazi pamoja na serikali yetu ya county na national government regional mining office, na tulipata kuelimishwa na pia kuunganishwa na wafadhili. Na kati ya hayo yote tulikuja kujua kwamba ni mzuri kujiunga na hii kazi. Sasa hii maswali ya kusemekana kama tuko na NVIA, hatuna via yote ya formalization. Formalization tumekaribisha kwa sababu kupitia kwa ile kujiunga vikundi, serikali imeweza kutueleza kwamba hapo mwanzo mlikuwa mnatambulika kama illegal, lakini kwa ile sauti tulileta tukaeleza artisanal mining ni industry ambayo inaandika watu wengi kazi. Kwa structures ya artisanal mining kuna wafanyakazi na kuna wenye migodi, owners of the pits, na pia kuna owners of the land. Kati ya hii wale wanakuja sana sana mafundisho ni owners of the land and sponsors and the owners of the pits, lakini wafanyakazi wao wanabaki pale. So fears mingi ni kwamba wakati tunaweka sheria, kuna sheria ambayo tuna formalize, kuna sheria ambayo italeta tatanishi kidogo. Kumbuka artisanal mining ni kazi ambayo ni ngumu, inahitaji fedha, na yale kazi unafanya ni chancing. Unaweza tumia pesa mingi huku, umwaga pesa huku, na ile recovery, production recovery hakuna, ama ni kidogo. So wakati sheria inakuja, itahitaji wewe ufuate maadili ama sheria ambazo, ratiba ambazo zimewekwa na serikali. Kati ya hizo inatakana uwe at least uwe na maji ambayo imewekwa pale. Na nakumbuka mahali tunapofanya kazi, mahali madini yanapatikana, mambo ya maji inakuanga ni shida. Pia mnatakana muwe na lighting mzuri, na pia sisi hiyo mambo pia ya lighting inakuanga ni gharama kurun that generator. Mambo ingine ni kufuata hizi, kuna permits ama kuna business permits ambayo ni ya serikali ya county ya kufanya huku, na pia national government inaleta yake. So hiyo multiplicity ya regulations na laws huwa inakuwa na gharama kwetu. Na pia kumbuka sisi hatuna ile uwezo sana, na vile watu ufikiria kwa mawazo ya watu wanaona artisanal miners ni wale watu ambao hawana, ni maskini ambao hawana njia nyingine. Lakini kumbuka ni njia ambayo inaandika watu
na ni alternative way of life, means of life. Kama sisi Waturkana ni wafugaji, lakini wakati drought inakuja, watu wengi wanaingia kwa hiyo mchanga na wanapata kipato pale. So ni njia mbadala ambayo imeandika watu kazi, na formalization tunakaribisha. Sisi tulikuwa ni serikali tu ndio imechelewa, kwa sababu yale tumeongea nao walisema tu formalize. Tumeform associations, wametugazeti, tumeweka AMCs. AMCs hakuna uwezo kufanya kazi. Kumbuka saa hii tumepewa kwenda kwa cooperative societies. Cooperative society ama marketing, sisi wenyewe tuko na uoga ile ya kudeclare ile kitu tuko nayo, kudeclare hiyo mineral hiyo. Sasa serikali inasema form cooperative society ndio wajue ile kitu tunatoa. Kulingana na wao wanasema wanatusaidia kulingana na ile shida siko nayo ya vyombo, access to equipment, access to finance and access to market. Wanasema hiyo ndio tatatua. Lakini kwa wazo letu kubwa ni kwamba wao wanataka kujua ni nini tunatoa na nini tunapata, ambayo hiyo ndio tunaofu sana. Na kama alafu na hiyo moja hiyo, na kama AMC ambayo nyinyi ambayo ndio wanatakana kutupatia permits hawafanyi kazi, hawajafanya mkutano, hata wengine hata wanataka kusema sasa tulichaguliwa nini, tunaitwa ni ya serikali ya nini. Sasa sisi wale ambao wao wanatupatia permit, watatupatia permit kwa njia gani? Haya, hii reforms ambayo ililetwa, ambayo tumepewa deadline mpaka hata 30th November. Kwa hizo miaka 4 2019 mpaka sasa mlikuwa mmefunga, tulikuwa kwa moratorium. Saa hii mmelift na unataka tufanye comply within a very short time. Itawezekana kweli? Si tupatie pia muda to comply pole pole, sio tuharakishe, kwa sababu ile tulipoteza muda hiyo sio rahisi kurecoup. Saa hii ndio tunajaribu kupata comply, tukifanya ile yetu ya self regulations pia ya serikali tupanye. Asante. Thank you, Joseph. Thank you. And because of that, watu wataka kuongeza makofi. Aya, ongeza basi. Asante sana. Kuna jambo amezunguzia na those are fears. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusikia sana. What are some of the fears? Ni sawa tunaambiwa tu formalize, lakini tunaogopa nini? Kuna kitu amesema declaration of production, labda tunataka kunaswa. Hiyo ndio kitu anajaribu kusema kwa lugha nyingine. Na najua pia kwa hii biashara ya madini wakati mwingine kuna usiri ama kuna siri ziko pale. Mimi si mchibaji, sijawahi chiba, so sielewi zaidi, lakini najua kuna siri ziko pale. Unauliza, uko na madini? Mimi sina chochote, hata hatujatoa kwa miezi 6 iliyopita. Lakini ngoja mnunuzi afike. Sijui natoka wapi, lakini ndio maana nataka kuelewa mbona hiyo inafanyika na ni vipi tunaweza saidiana. Na ndiposa wakati nataka kumkaribisha mwenzetu from MRB, Mineral Rights Board, na wakati alisema AMC alikuwa anamaanisha the Artisanal Mining Committees, the ones gazetted, kwa wale ambao tunaelewa hiyo lugha. Kwa hivyo ningetaka kumleta mwenzetu kutoka Mineral Rights Board. Atatuelezea Mineral Rights Board ni kina nani na wafanya kazi gani na kivipi. Na pia lile ambalo ningetaka azungumzie ama aliguzie pia ni uhusiano wao, kama kuna uhusiano wote kati yao na lile committee kwa county level. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndiposa tuone ni vipi wanashirikiana. Tusije hapa tukasema hawa hawajafanya ama wale wamefanya ama imekuwa na magani. Na ile jambo lingine labda unaweza zungumzia Madam Sophie is that the issue of that deadline ambayo amenguzia 30th November inamaanisha nini? Labda interpretation maybe ndio tofauti, vile tumesoma, vile amesoma, vile umesoma, ama kile serikali ili intend kusema by that. Maybe you can also touch on that. That would be very helpful. Karibu sana. Asanteni. Mtaniwia radhi kidogo, niko na homa, so sauti yangu iko sheki kidogo. Mkisikia inapotea mnaniambia niongeze volume. Nataka kuomba msamaha kwa kuchelewa.
Nimeamka kama siko nasikia vizuri sana sasa. Niko najaribu kufika kwa wakati but munisamehe. Si ati I don't take this seriously. It was just because of the challenges of life that uncertainties that come. So majina ni Sophia Kutiti and the chair Mineral Rights Board. Ndugu yangu zee amesema niseme what MRB is. Mineral Rights Board is the MRB, so we'll use the MRB. MRB is an advisory board. It was created in the Mining Act, Section 30. And the role is to advise the Cabinet Secretary on issues of mining and issuing licensing, revocation, defining the artisanal mining, delineation, determining where they can mine, also strategic minerals and licensing and also any other things that the Cabinet Secretary and the Ministry would want to know about mining. And so with that, I think the major thing that we do is the licensing. The board sits, of course there's the technical part where I'm sure you've discussed when you talk of formalization, the requirements, but there's, as my sister was saying, those things that need to be uploaded and the challenges that people face. So there's the mining cadastre where you upload all your documents, and then from there now we go through them to make sure that they are all the requirements you meet so that we can approve your licenses. So I'm not so sure about the tax compliance because I am not a KRA official. So I don't know the taxes, but just from being a normal Kenyan who has a KRA, whatever, KRA PIN, there are these normal returns that we do yearly. So I'm thinking when you do your normal yearly returns, wherever, if you are a business person, if you are an individual, whatever. Kwa sababu siku hizi hata ukienda kufungua bank account lazima unaitishwa hiyo KRA PIN, si ndio? So ukiwa na hiyo KRA PIN inamaanisha kwamba kila mwaka unafanya hiyo KRA returns kabla 30th of June. Na ukifanya hiyo KRA returns kila mwaka, you can get the tax compliance certificate. So as an individual, it is very easy to get that, and you can upload that. Even as you had talked about, I hope I'm not digressing, but I'm just saying, even as you had talked about registering a business and all that, if you are doing this you've not registered a business name, but you are mining as an individual, an artisanal miner, and you're part of the committee, so you use your KRA PIN to do that, and your name will be your business name for that time before you register a business and all that. So you do that as a sole proprietor, and you can use those documents now to upload. If you now you have registered a business and all that, there are ways that you do that as business people. I'm sure you pengine mmefundishwa kuhusu hivyo kama wafanyi biashara, and so hizo documents zote tu huwa zina-uploadiwa hivyo, na ni vigumu I am sorry to say this, but ni muhimu kujua na kujitolea sana be intentional to upload all those documents, because we would not license you if we don't have the documents on the cadastre. What the board does licenses everything that has gone through the cadastre, and we've not done that. If ukikuja if you send a letter or a physical document,
we don't recognize it for now because we have the system, the cadastre is our system, and that's what we'll use. So I think the committees and all that, it would be very good to educate the membership and the artisanal miners now to just learn and accept that this is the way of it and work towards it. Maybe because of the committees and all that, I would suggest an easier solution with the value addition centers and such. The committees, you can have your office where you can be helping your members upload those things. It will help them do that. In regards to the deadline for 30th, of course the moratorium has been there and there is a backlog of 4 years. And of sasa, when the partial lifting, immediately it was lifted, kila mtu anataka license yake, sindio? So if you don't give you a deadline to update your documents, mtasema mnachelewa kutupea license. Sini ukweli? So lazima tuwape deadline, mu-update, mu-clean up your documents. Kwa sababu hiyo miaka 4, labda hamja, there are different categories of people and business people. There are those who continued and just in their normal operations and life's activities. Life did not stop. The moratorium, maisha haikusimama. Wengi wenyu labda muliendelea tu kuendelea na shughuli zenyu. Na vile ninasema kama vile tu hiyo annual returns ya KRA. Lazima mumekuwa mkifanya. Kama mulifanya annual returns, all those 4 years, fast track the time lost by putting 4 terms in 1 year. They adjusted the academic whatever time. So that is exactly what we are trying to do. Not exactly like that, but we are also trying to adjust and redeem the 4 years by fast tracking. The financial situations have changed at the time you did the application. So those are the things that we are trying to ask that you update by 30th so that we can release the licenses faster. It's not to punish you, but it's just to help clean up the things, because we don't want to give you licenses based on the 4 years ago documents. Then katikati mkuja kusema hata huyu director aliacha zamani na yeye ndio mlimweka alikuwa signatory. How will you handle that? So that's the reason why we are doing that. But we are going to fast track that. The licensing, the mining cadastre takes after the application, it should take 60 to 90 days. But we are praying and trying our best to try and reduce that time. So because of the backlog. So we are really working hard to manage it within the shortest time. I hope I have answered. Thank you, Sophia, for that. That's very important. That clarification on the deadline, the requirements, and it's upon us to update our records. Tumeambiwa lazima to update our records. Hiyo ni kitu moja amesema. Kwa nini? Labda kesho tutaanza kusema, si kuweka zangu, sijui continents kulienda ikawa, sijui land kulienda, nimeacha hapo. Job, I want to bring you into this conversation, and I would like to hear from you from a point of what progress has been made in terms of this formalization. Now that we know Taveta, gemstones, the mining has been continuing, and that's why maybe Anna could have the soko, the siku ya soko ya madini and all that. That means we've had some production. And at the same time, there are some groups, as Joseph mentioned, the cooperatives and all that, which is part of the formalization. Maybe you can give us from a point, from your position as a ministry in charge of this mining, what progress has been made, and maybe what are some of the issues or challenges that maybe these miners are facing from where you sit when they are uploading the documents, maybe to get the permits, how many have the permits, and how is that whole issue, probably from where you sit and from experience as well. Thank you.
Na wasalimu tena mjambo. Huu mchakato wa kuhalalisha shughuli za wachimbaji wadogo ulianza kitambo. Si hapa Kenya tu, ulimwengu mzima, lakini ni ulimwengu mzima na bara zima la Afrika. Kwa sababu mwaka wa 2009 kulikuwa na kongamano la Muungano wa Afrika, makao yake makuu Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mataifa ya Afrika yalisaini ile ambayo ni tunaita ni Africa Mining Vision, ambapo katika hiyo Africa Mining Vision wachimbaji wadogo walitambuliwa. Hapo ndipo hayo mambo yalishuka chini yakafika kwa taifa letu, na mchakato wa kuhalalisha shughuli za wachimbaji wadogo kaanza. Au kuanza kwa serikali peke yake, ulianza kwa mashirika yasiyo ya serikali, ulianza kutoka kwa wale stakeholders ambao wako katika hii sekta ya uchimbaji. Na kutokana na hilo, mwaka wa 2016 kukapitishwa sheria ya uchimbaji, Mining Act ya 2016, ambayo inatambua kihalali uwepo wa wachimbaji wadogo, ambacho vile walitambulika bara zima na hapa nchini, kulionekana kwamba hicho ni kitengo muhimu sana katika kukuza uchumi na kuchangia katika kuboresha maisha mashinani, kwa sababu uchimbaji unafanyika mashinani. Ama vile mmekuja hivi Nairobi, mmeona kuna mahali kuna mgodi. Na kutokana na hiyo sheria kuna hii idara ya uchimbaji, ambapo hata serikali iliyoko saa hii ya Mheshimiwa Rais Ruto katika ile Extractive Order number 1 ya 2023 alitambua kuwepo kwa hii State Department ya Mining, hii idara ya mining ambayo iko chini ya idara ya vile niliwaambia, idara ya uchimbaji, uchumi samawati na masuala ya mabaharia. Na katika hilo mandate yake kubwa ya hii idara ya uchimbaji ni kufanya Kenya iweze kutambua ule umuhimu wa hii sekta ya uchimbaji. Ndiposa imeweka kiwango kwamba kwa saa hii mchango wa sekta ya uchimbaji katika GDP ni 1%, na imeweka target kufikia mwaka wa 2030 tuweze kuongeza huo mchango kutoka 1%, 1% mpaka 10%. Na hiki kitengo cha wachimbaji wadogo ni muhimu sana katika kufanikisha hilo. Na katika ile sheria ya 2016 ile Mining Act, uchimbaji, shughuli za uchimbaji za wachimbaji wadogo zinatambulika katika kipengele kuanzia kipengele cha 92 mpaka kipengele cha 100. Kwa hivyo yule mwenzetu msomi profesa jana alikuwa anasema hawa wachimbaji wadogo hawa 5 miners hawajatambulika, ni vile leo yuko hata alifanya nikakuwa na wasiwasi, kumbe si Kiswahili tu alikuwa on a light note though. Kwa hivyo hizi shughuli za wachimbaji wadogo zinatambulika na tumepiga hatua kadhaa. Hatuwezi sema kuwa tumepiga hatua 100%, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine ile sheria ya uchimbaji ya 2016 ina mapungufu yake. Serikali ina mapungufu yake. Sisi watekelezaji wa serikali tuko na mapungufu yetu, na nyinyi wachimbaji mko na mapungufu yenu. Sasa hatuwezi tukalaumu mtu yeyote kwamba hatujafikia yale malengo ya ile sheria ya 2016. Lakini tumepiga hatua. Kutokana na ile sheria ya 2016 tumeunda kamati katika kaunti mbalimbali
ambazo zitatusaidia kupeana vibali kwa wachimbaji wadogo. Ni vile kuna wakati mwingine kumekuwa na msukosuko katika kutengeneza zile kamati. Pengine tuna forward majina, pengine ni ya mwakilishi wa gavana. Mwaka jana tulikuwa na uchaguzi, gavana akabadilishwa, yule mwakilishi wake huyu gavana ambaye aliingia akasema atatoa mwakilishi mwingine mwakilishe katika ile kamati. Na kutokana na hilo linakuwa ni kama tumepiga hatua 3 mbele alafu tunapiga hatua 1 nyuma. Na kuna zile kamati zingine ambazo zime expire, ule muda wao wa kuhudumu umepitwa na wakati. Na majina yamepelekwa mbele. Ninaufahamu kaunti ya Migori, kaunti ya Busia, kaunti ya Vihiga, kaunti ya Kakamega. Majina mengine yamependekezwa kwa sababu zile kamati ambazo zilikuwa muda wao wa kuhudumu uli expire. Hiyo ni hatua moja ambayo tumepiga. Hatua nyingine, saa hii tunaendelea shughuli ya kusajili wachimbaji wadogo, ili tuweze kuwa na information kuhusu wachimbaji wadogo. Hao wachimbaji wadogo kila mara tunasikia ni 800,000. Tunataka tujue ni kina nani, wanafanyia kazi zao wapi. Na jambo lingine, tumetengeneza cooperatives kwa maeneo tofauti ambapo kuna shughuli za uchimbaji mdogo, shughuli za wachimbaji wadogo ni ziko juu, they are vibrant. Tumetengeneza cooperatives ambazo hata serikali ikitaka kusaidia wachimbaji wadogo kupitia kwa zile cooperatives ndipo watapata usaidizi. Na kwa nini tutumie cooperatives? Kwa sababu ya the nature of the artisanal miners, ili tuweze kuwa manage. Ni kama vile uweke maji kwa balloon alafu ishike hivi kwa mkono. Ukishika upande huu, usiposhika vizuri maji yanarudi upande huu mwingine. Sasa ili tuweze kumanage the amorphous nature of the artisanal miners, lazima tukue ni kama tumepea watu fulani wajibu mashinani ambao wanajua wale wachimbaji vizuri. Kwa sababu kama uko kwa association fulani kuna wale viongozi, kuna members. Ili tukitaka kukuadhibu, hatusemi kwamba hilo ndio lengo letu kuu. Tukitaka when we want to call you to order, kwa sababu wale viongozi wenu na wale members wanajua mpaka mahali unakaa, mpaka mahali unafanyia shughuli zako. Pengine kama umechimba mgodi vibaya, tutatumia zile association na cooperatives kukuambia kwamba rekebisha shughuli zako za uchimbaji. Kwa sababu ukubwa wa maeneo yenu ya kuchimba kama artisanal miners ni mdogo. Kwa hivyo na mko wengi, sasa it will be tedious working with kufanya kazi na idara directly kwa artisanal miners bila kupeana majukumu fulani kwa viongozi mashinani watusaidie kumanage shughuli za artisanal miners. Na hiyo ni hatua nyingine. Hatua nyingine sijui ni ngapi, nimefika hatua ya ngapi? Wachimbaji nimefika hatua ya ngapi? Jua inaweza kuwa najiongelesha hapa mimi mwenyewe. Hatua ya 3. Hatua ya kwanza tulisema ni gani? Mining Act. Hatua ya 2 ni artisanal mining, county artisanal mining committees. Hatua ya 3 registration ya artisanal miners. Hatua ya 4 cooperatives. Hatua ya 5 vile kumekuwa na ile moratorium ilikuwa lifted. Sasa hiyo ukiingia kwa kadasta, katika ile link ya kufanya application, kibali cha artisanal miner kiko hapo. Na ili uingie katika ile kadasta, kwanza nione kwa mikono ni wangapi wako na account kwa kadasta, ninyi kama wachimbaji wadogo. Sote tulioka hapa, ambao tuko hapa ni mashahidi. Kwa sababu kuwa na account katika kadasta ni kama kukuwa na email account. Ni wangapi wako na email account? Ni karibu kila mtu hapa. Haitaji account ya kadasta, haitaji chochote. Haitaji eneo la kuchimba. Kile tu inahitaji ni kitambulisho chako. Lakini vile kadasta imefunguliwa,
moratorium imekuwa lifted. Sisi kama wachimbaji wadogo hatujapiga hatua yoyote katika kuhalalisha shughuli zetu, hata kufungua akaunti tu, kwa sababu kupitia ile akaunti ni kama kukuwa na akaunti ya e-citizen. Sasa hiyo ukitaka kibali cha good conduct ama police clearance certificate, unaingia kwa e-citizen, alafu kupitia hapo una apply kile kibali. Ukitaka driving license, e-citizen, una apply driving license. Na kwa nini kwa kadasta tunataka ukuwe na account? Ili chochote ambacho utafanya pale kwa account, iwe ni wewe mwenyewe ndio umekifanya. Kama ni eneo umefanya application, ulichukua coordinates vibaya, ukaziingiza mwenyewe, usikuje kulaumu mtu. So that we want to hold you responsible pia kwa zile upload ama zile application ambazo mtafanya kwa system. Na as late as, kabla sijazungumza, as late as ukiuliza swali, nimeingia katika mtandao wa kadasta, nimeingia kwa account ambayo ni yangu kwa for the purposes za pengine training kama hii. Ukiingia katika ile account, kitu cha kwanza unaulizwa ili ufanye application ya mining artisanal mining permit. Kitu ya kwanza ni information yako. Wewe ni nani? Majina yako, kitambulisho, address, umetokea wapi. Jambo la pili, lazima ukuwe kwa cooperative. Hiyo ni lazima. Nimeanza na yale mambo ambayo ni lazima. Jambo la tatu, lazima ukuwe na environmental impact assessment report. Hizo siku hizi wengi wenu huwa mnalalamika ni bei ghali. Siku hizi wamepunguza. Na NEMA hawahitaji comprehensive report. Wanataka a summary report ambayo inaweza kukukalimu mpaka shilingi 10,000 kuandikiwa. Lile jambo lingine ambalo linahitajika ni land consent, kwa sababu huwezi ingia kwa mtu uanze kuchimba bila kibali chake. Na jambo lingine ni coordinates. Unataka kuchimba wapi? Uziingize pale kwa kadasta, alafu uweze kufanya ile application. Kwa hivyo tumepiga hatua kadhaa, na vile nimesema hatuwezi sema ni 100%. Waswahili wanasema mgala muue na haki umupe. Kwa mtazamo wenu, kuna wale ambao wanaona tumepiga hatua 80%. Na kuna wale ambao wanaona tumepiga hatua 100%. Hii 100% basi kabla hamjatuua tupe. Si ni sawa? Kuna mambo ambayo hata kabla hatujapeana muda wa maswali kwa wenzetu pale chini, lakini kuna yale mambo ambayo yamekuwa raised na wenzangu ambao wako hapa mbele. Job, if you allow, sinichukue maswali Okay. Ujibu hata pamoja na hayo ambayo unataka kuzungumzia. Okay. Nimeangalia muda wangu nikapata I have to do something. Mikono iko mingi. Watu wameinua mikono hapa waulize maswali na lazima niwapatie nafasi. Otherwise nitakuwa kwa hiyo 1% yako sasa. So hapa kuna mkono moja hapo, patia huyo. Hapa tuko na nani? Mwagiri nani anapea hapo kwa hii meza? Niambie nani anapea? Mtu mmoja. Tafadhali na ukue brief kwa hilo swali lako. Tuende straight kwa swali ndio tuweze kuzungumzia. Jambo. Tafadhali naomba usinikatize sana kwa vile jana tuliambiwa leo ni siku yetu. So bado ni yetu. Ukinipea muda mchache sana, saa zingine sitaongea mambo yangu. Kwa majina naitwa Kefa Sujuka. Kefa Sujuka ni mkaji wa Migori na is the artisanal chair, mining committee chair wa Migori. Nimebahatika, mimi ni mchimbaji wa gold, na kwanza nataka nishukuru hiyo panel sana kwa vile mambo yenye nilitaka kuongelea.
Unaomba uliza swali lako, wengine wapate nafasi. Mimi niliambiwa kitu chenye mwanaume anaongea, mtu mkubwa anaongea, wacha nitawapea muda yao tafadhali. Tafadhali, summarize your question. So nitoe pendekezo ama niulize swali? Lile ambalo ulitaka kufanya ndilo tunaomba ufanye. Wacha nitoe yote tafadhali. Tulikuwa tunaongea mambo ya implementation especially on the AS sector. Na kabla niseme hivyo, nilikuwa nataka niseme why we are not fully legalized or we have not gone for the full implementation. Number one, tuko na challenges. Hapo nilikuwa naomba tafadhali, I need your protection. The reason why we are actually not protecting, we have some challenges especially with the ministry. And hapa ndio nilikuwa nataka sikiongea hiyo mambo yangu tuweze kuona tutafanya namna gani ndio tuweze kusonga mbele. Kwa sababu mnajua kuanzia 2016 hatujakuwa implemented. So nilikuwa nataka kiniseme hivi tafadhali. Moja, implementation imekuwa shida kwa sababu tuko na MRB at the national level. At the same time tuko na AMC at the county level. Can we work very closely with the MRB so that whatever is being done at the national level to be because we don't want to compete, we want to complement. So that whatever is being done at the national level inafika kule vile inafanyika hapa. That is number one. Asante. Number two. Okay. Swali, okay. Naona hii swali inakuja mara mingi lakini sasa nitakuja. Haipotei lakini sasa unajua nikikaswa sana. Let me go my direct question to the MRB. Madam Sophie, how are you going to make sure that you work closely with the AMC on the ground so that whatever is being done here is actually implemented down there? My next question. Okay. Okay.
several forums like this, but at the end of the day, we don't get results. And the reason is because of this limitation in terms of tuko na haraka. I wonder why we should be hurrying, yet we have an objective to achieve within this forum. There are not so many. It's an annual conference. So this is the third. And we've been in existence since independence. Illegal, legal, but we have been there. So basically, to the organizers, sometimes we need not to finish everything within the program, but get something out of every meeting that we usually have. That's an observation. And as you saw the hands, everybody wants to speak, and there's a reason why we are here. And to some extent, one person may not represent us all. So we need to secure time to listen to ourselves. Most of us are, I believe, are boarding. And therefore, we should consider even extension of time so that by the time we leave this place, we have some answers. People are bleeding on the ground, and it is the truth. Personally, I'm an artisanal miner at various levels, of course. But these things I'm speaking about have been there over time. Even the question about public participation, the reason is because of limited time. To some extent, some of the answers we are looking for are just within us. Those hands can provide them. So basically, when we talk of way forward, we should give that time to listen and to understand what each and every member of the team has to say. We know all of us, we are competing time, but why hurry and achieve nothing? So it is something we need to consider as organizers. We can organize as many. So I go to the point. My point is really not a question, but a contribution. Mining, artisanal mining as a business. We've talked of tax and every other aspect. Tax compliance, as we see it, and the fear that my colleague said there, it is really not as big as we think. You register today, you get a PIN certificate, you are free to get what? Tax compliance certificate, and you are able to upload and get all that you want. Thank you so much. Wacha vijana waongee. Mimi nikae. Hello, I'm Geoffrey Ariong, Director of Agency for Turkana Development Initiative. My question will cut across three people here: national government, Turkana County government, and the community itself, in regard to artisanal miners. Kenya Oil and Gas, Atudis, and Turkana Extractive Consortium, we have been working to prepare communities for global projects, mega projects, global investors, this like Talo and maybe Lapset. How community will benefit from their land when it is being acquired. And today here, I'm understanding that there is another rolling sector within our house, which is artisanal miners, which I'm now realizing that the two people are now benefiting, the national government and the county government, from the revenues. When we talk about permits, you are now legalizing the artisanal miners. And that means when you are legalizing them, there are some parameters emerging. And when it's emerged, at my lens, I'm seeing on revenue collection. Now, these are the three people. Today, there's some counties in our areas having community land. And in regard to Turkana, Kenya Oil and Gas, Atudis, and Tech, together with Natural Justice, we are accelerating the issue of community land registration. And that means there will be formulation of local structure, that is community land management committees, CLMCs. And the CLMCs has bylaws, which guiding the natural resources. And the interest of CLMCs is to benefit from the compulsory land acquisition. Compulsory land acquisition and the land acquisition by the investor.
And now when you legalize the artisanal miners, that means their playing ground is land. When county benefit, when national government, on which ground? Maybe the county government will benefit when we are saying now, these people are entrepreneurial, they are entrepreneurs, yeah? So county will benefit because of business. And now the national government. Now how the community benefit? And the community itself, when it comes to community land management committees. And what are the, for the implementers, the supporters of artisanal miners, what are how have these people been acquiring land for the exercise? That's one. Number two, what are the measures that are being laid down for future to relate the artisanal miners with the community land management committees? Because now the community land committees will say, you are now investors, then we need something from you because you're operating over our land and we have, these are natural resources. Yeah? What are some of the measures? They don't. Habari saizi. Mimi yangu ni maswali kidogo matatu ya haraka haraka. My name is Mfaume Hassan from Kwale County, Matuga constituency. The first questions inaenda kwa ndugu yangu mkaguzi wa madini. Kuna pale amegusia kuhusiana na mambo ya BMU kwa mbali alivyokuwa anaanza. I think I'm correct. Sisi kule Matuga tuko na BMU ambayo ni Nyari Kigadini BMU. Although wewe uko upande wa huko Taita, ni Taita I think. Kwa sababu ni mfanyakazi wa serikali na siku moja utakuja Kwale, ama labda unaweza kuzungumza na mwenzako Kwale kule ukaweza kutatulia hili swala. Hii BMU huwa inafanya kazi katika ufuo wa bahari. Kule kuna kazi aina tofauti tofauti, uokotaji takataka, kuna uvuvi, uchuuzi na mengineyo. Sasa kuna kampuni ambayo ilichukua ufuo wote, yani kuanzia shamba ilichukua mpaka baharini. Sasa kule wale watu wa BMU hawana nafasi tena ya kufanya hata kujenga shedi. Pia hakuna, kwa sababu wanadai hilo shamba ni lao, kwa sababu kuna conflicts between the community na hiyo kampuni ambayo imechukua, ambayo labda pengine nikimention ni kampuni ya Bamburi imechukua hiyo shamba. So nyinyi kama BMU upande wenu kwa serikali mtaweza saidia vipi wakazi wa Nyari wa Kigadini katika mambo ya BMU kusekua kutokana na mambo ya maritime na kadhalika, kuhakikisha kuwa kuna sehemu ambayo huwa ni sehemu ambayo iko preserved katika community na watu wengine kuitumia? First question. Second question ni kuhusu ndugu yangu wa pili hapo, ambapo yeye anatoa support kwa wale wachimba madini, lakini ametaja kitu gold. Lakini kule Kwale bado narudi vile vile, sisi ni wahusika wakubwa katika kuchimba madini, lakini madini sisi tunasema ni mineral na mineral ni mawe. Sasa katika upande huo, hiyo support kwa nini na wewe pia usiweze kuja na upande huko kwetu pia, pengine na sisi tukaweza kupata msaada, pengine wa hivyo vyombo vidogo vidogo na sisi tukaweza fanya, kwa sababu nimeona umebezi upande huko. Kwa hivyo kama inawezekana kuja katika upande mwingine na kuweza kukaa na kuweza kutusaidia na sisi tukaweza kufaidika katika hilo. The last question is inaenda katika mwakilishi wa wachimba madini wadogo ametaja kuwa kuna mambo ya CBOs kama 2 hivi zimeungana, pia kuna mambo waliungana na mambo ya hizi groups nyingine tofauti. Sasa nikiangalia katika hapo CBO ama group huwa zina watu wengi sana kwa kawaida. Kwa hivyo naona kama ni umbrella ambayo inahusiana na watu wengi sana. So my question is, kutokana na kuwa
nyinyi ni kama CBO ambao mmeungana kama umbrella hiyo ya kuweza, how are you benefiting ki-individual? Pengine mna benefit vipi ili kwa hao wengine wakitoka hapa nao wakirudi kule nyumbani waweze ama sisi tuweze kuunganisha zile CBO zetu kutokana na faida yenye ambayo nyinyi mnapata, ili tuweze kuona kwa sababu hiyo ni kazi. Kwa hayo mengi machache, asanteni. Nataka tufanye hivi tafadhali. They will respond for this round of questions. Tuko pamoja? Tuende tuchukue chai pale sababu iko ready, pia tu release hoteli upande wake waendelee kutengeneza vitu zingine. Tuko pamoja? Then we come back tukue na another like 15-20 minutes for the same, tuchukue maswali. Tuko pamoja? Tunaelewana? Ndiposa from there tuende the next session ambao pia inaongelea mambo ya artisanal mining, gender and all those issues. Hapo tuko nafasi nyingine bado ya kuzungumza. Hiyo yote ni nafasi yetu. Tuko pamoja? Kwa hivyo kwa nafasi yetu naomba wajibu for this round, we go 40 then we come back. Which means hata chai yetu tukiharakisha pia tutakuwa na time hapa. Tukichapa story pale pia sijajibu. Kwa hivyo nawapea nafasi wa vile maswali yametokelezea yote, ndio unajua kuna yale alikuwa specific to some people, tujibu ya maswali, alafu mengine mkituruhusu tuende chai turudi tena. Tuko pamoja? Okay, nitachukua tu swali moja kwa sababu maswali mengi ni hawa colleagues wengine, na nitachukua swali la yule mama wa Taita Taveta ambaye aliuliza kina mama watafaidika vipi kwa sababu wanaingia kwenye mashimo, wana identify mahali mawe yako, alafu mwingine naye anaingia na yachukua na hawana vifaa. Sijui ili swala la access to geological data imefika wapi, na kama hii data iko, mbona wachimbaji hawaipati ili waweze kureduce hii, you cannot mine through pata potea, you waste a lot of energy, you waste resources, alafu unapata ya kwamba hiyo biashara haikui profitable. So ningependa pia sijibu vizuri, lakini ningependa pia kurushia serikali kidogo ni vipi ambavyo tutaweza kusaidia au ambao wanachimba madini waweze kupata hii geological information so that they are better guided on what it is they are looking for and where it is, how much does it cost, where can it sell it, where can they sell it. So information kama hiyo ambayo itaweza kurahisisha kazi yao zaidi. Asante. Thank you. Asante. Kwa upande ya artisanal miners, kuna swali imeulizwa about kwamba tuko na CBOs na self-help groups na inaonekana ni vikundi kubwa kubwa na iko na manufaa gani? Manufaa ya kwanza, ama nikisema wakati tulijiunga kama counties, pia tulikuja tukapata kwamba counties sote wako almost na masuala moja ama challenges moja, changamoto moja, na tukaona kwamba ni mzuri tuendelee kwenda mbele. Sisi kupitia kwa partners tulipata kutembezwa kwa counties zingine, kuunganishwa na counties zingine kama Turkana, tuliunganishwa na Kakamega, Migori, Narok. Na baada ya hiyo tukapelekwa Uganda kwenda kujisomea vile artisanal miners ya Uganda walijiunga. Artisanal miners ya Uganda serikali yao iko inatambua, na unapata kijiji kisima ama location kisima mali mining site inafanywa, serikali ina order evictions, na jeshi inaletwa, wana evict watu within 2 hours, watu wanaacha watoto, wanaacha vyombo zao, na inaisha hivyo. So wakawa na hiyo changamoto, tukaelezwa, na kupitia kwao sisi wakati tulirudi Kenya tukasema ni mzuri, kwa sababu kwa wakati hiyo serikali haikuwa inatutambua, ilikuwa inatuita illegal. Tukaona tujiunge pamoja kutoka kwa counties to form a national organization ambayo tuliform kitu inaitwa Artisanal and Small Scale Miners Association of Kenya, ambayo tuko na chairman hapa. Chairman naweza recognize wewe kidogo, inuka kidogo. Tuko na chairman ya national,
association ya artisanal miners, na mimi naomba sisi wote tukiwa artisanal miners tufanye formalization, tufuate vile serikali inasema. Ndio association na cooperative ni almost the same thing. Serikali ile ilikuwa nasema association, sasa hii nasema cooperatives, lakini ni kitu moja yote. Yote iko na tax pin ambayo inatambua ile kazi mnafanya. So ni mzuri kufuata serikali vile inafanya. So mjiunge na hiyo. So manufaa kubwa ya kujiunga ni kwamba wakati tulijiunga tulipata kwenda kutembelea serikali. Kila mmoja wetu hayeenda kwa binafsi yake kuona CS ama PS ama MRB chairman. Lakini tukiwa na association kama hii, representative wetu wanaweza pata nafasi ya kwenda kuongea na MRB chairman, kuongea yale yote tuko nayo. Kumbuka sisi artisanal miners tumepata hiyo nafasi, na serikali imesema sasa wako karibu, na they are not absent vile ilikuwa inaonekana. Hapo mwanzo ilikuwa inaonekana serikali haipo katika madini, it was absent. Hata kwa wafanyikazi yao ilikuwa absent. Lakini sasa wako tayari kufanya na sisi pamoja. Na ile kitu sisi artisanal miners tunasema hatutaki mambo ya kotini ile tulikuwa tunasikia jana. Manufaa yetu ni kwamba tuwe tunapatana, tunaweka mikutano, kama kuna mambo tunaweka petition kwa ofisi, wanatuita, tunaongea, tunatatua hiyo jambo. Hiyo ni benefit. Benefit ya pili, mkiwa vikundi mnaweza pewa partners ambayo wata direct nyinyi mfanya kazi pamoja. Na kwa yule mambo ya alisema mambo ya land, sisi ni community yetu ni community land kama Turkana. Sisi unajua community land vile tunaishi, tuko na kitu inaitwa territorials. Ile mahali mnaishi mnajuana. So wale wanafanya hiyo kazi wanajuana. Lakini kwa county zingine wako na wenye wako na land titles, wenye land. So wanajua kuna arrangement huwa wanafanya. Kama kuna kazi ya migodi inafanya hapo, you lease, mnasikizana na yeye vile utafanya hiyo kazi. Thank you. Kulikuwa na swali kutoka kwa Hassan wa Kwale. Aliuliza kwa nini impact facility haijaweza kuja Kwale na county zingine ili kuweza kusupport kazi yenu. Jibu ni moja. Impact facility najaribu kumira kazi ambayo banks huwa wanafanya kusupport artisanal miners na small scale miners. Na tunajua kwamba hiyo kazi, the artisanal mining general is a very highly capital intensive na pia ni very risky. So kwa sasa tuliamua tuanze kupilot na mineral moja ambayo ni gold kwanza, ili tuweze kupata nguvu na uwezo or the experience ya kufanya hiyo kazi before tuweze kuendelea na counties zingine. So kwa sasa tunafanya na mineral ya gold peke yake in Kenya, Uganda and Tanzania, na hiyo ndio focus yetu. Kitu cha pili ningependa kuongezea kile ambacho Elizabeth mwenzangu kwa panel aliguzia kuhusu gender, hasa kina mama. Nimegundua for the last 2-3 years tukipeana mining equipment, kina mama hata kama ataichukua hiyo machine sana sana huwa inawashinda ku run, because wao kazi yao sana haiendani na machines ama equipment. Na hiyo imekuwa changamoto sana sababu they are not operators, they don't operate the machine. Naongelea juu ya gold sector. So hata kama atanunua generator ama air compressor, unapata sana sana ni wanaume ambao watairan, na mwishowe watamdanganya ama itamshinda kumanage. Kwa hivyo it is something that we need to work on as a society and see how we can support our women to be able also to benefit from this equipment. Tusiache tu wanaume peke yao ndio wako wanaweza kuaccess. So it's an area that we have to work on collaboratively so that women can also be able to benefit from the work that we do. Thank you. Thank you, Augustine. Nawasalimu tena, mjambo. Maswali yamekuja hapa mengi kweli.
na mmeyauliza kwa namna ambayo yanaonekana ni maswali makubwa, lakini ni maswali madogo sana. Na kwa kawaida mimi napenda kurahisisha mambo. Kwanza hizi requirements at sana minus. Unajua wakati mwingine mkiziongea mnazifanya zinaonekana ni kama ni mambo mengine complex sana, ni mambo mengine makubwa sana ambayo nyinyi wachimbaji wadogo hamwezi mkatimiza. Ni mambo rahisi tu. Sema ni mambo rahisi tu. Bank statement. Tunajua ndio mnaanza shughuli zenu. Ndio tunataka kuwahalalisha. Pale kwa bank statement, chukua kile kikadi unapewa kutoka kwa bank kuwa uko na account number, weka pale. Tunaelewana? Hiyo inawashinda kuchukua? Mnashindwa kufungua account kwa bank na mlete account number, mu-upload kwa system. Kwa hivyo hatuhitaji, tunajua ndio mna shughuli zenu wakati mwingine mnazifanya cash, hata izipitii kwa M-Pesa. Weka bank account kwa kadasta. Tax compliance. Karibu kila mmoja wenu hapa ako na KRA pin. Na huwa mna submit nil returns. Sasa kama hujakuwa na kibali, si hujakuwa ukifanya biashara. Kwa saa hii vile tunaanza, kama ulisubmit returns, zile nil returns, enda kwa system ya KRA, pale kwa online services, apply upewe tax compliance. Ni kitu una apply hapo kwa hapo na unapata hapo. Hata kabla hata imalize dakika 5. Hilo ni ngumu kufanya. Account ya kadasta, hiyo una apply saa hii na hata kabla siku haijaisha, kama huyo afisa wa kuapprove ako kwa ofisi ana approve hapo hapo. Jambo lingine nataka niwahamasishe ni kwamba kuna wale sana miners ambao nyinyi wachimbaji ambao mnachimba kwa area ambazo ziko open, ili kusekiwa hizo areas, kwa sababu sasa watu wameanza kutafuta vibali. Si apply tu. Kama ni hiyo EIA utaitishwa. Kuna wale wenye tuko nyuma ya system ya kadasta, tukipata hujaweka EIA, hatutatoa application yako. Tutakutumia message kupitia kwa ile account yako ya kadasta kwamba hii application ambayo umefanya haujaweka NEMA license. Tumekupea muda fulani, kimbia utafute NEMA license. Lakini utakuwa umesekiwa ile area yako ya kufanyia shughuli zako. Sasa tutakaa tu hivi alafu maeneo yetu ya kuchimba tumefanya prospecting yachukuliwe. Jambo lingine sipendi kusema mambo ni matatu. Lakini kwa wale ambao wako na maeneo ya kuchimba wameshikilia tu kwa miaka kadha na wachimbi, ile deadline ambayo umesikia madam mwenyekiti wa MRB anasema, baada ya ile deadline tutaanza kuangalia wale ambao hawaja-update hizo documents zao, hawaja-upload kwa kadasta, hizo application zao zitang'olewa kwa kadasta na hizo areas zitakuwa free. Sasa nyinyi shida mkiangalia ile system yetu kwa kadasta, kama kuna area ambayo iko open itakuwa wazi na uko interested nayo, kimbia, chukua coordinates, fanya application. Tunaelewana? Na ya mwisho Jobu. Kwa hiyo maeneo ya kuchimba, kwa sababu unajua tukitoka break watauliza maeneo yao ya kuchimba. Kwa wale hao wachimbaji wakubwa, vile nimewaambia mambo ni matatu. Kama uta-update itatolewa. Na kama uta-update chimba. Na kama utachimba hilo eneo lote, chukua sehemu ambayo unaweza ukachimba. Kwa sababu hizi applications zinakuja na cost. Kwa kila sehemu kuna gharama utakuwa unalipia. Sasa italazimu wale ambao wameshikilia na maeneo kubwa wapunguze yale maeneo, kwa sababu kuna zile ni kama standing charges. Kwa kila mwaka lazima utalipia kulingana na kile kiwango cha sehemu ambao umeshikilia kama mchimbaji. Asante. Thank you Job. Sofia, tumalizie tuende chai kwanza. Asanteni tena. Swali ndugu alikuwa ameuliza kuhusu how we link the AMCs and the MRB.
MRB sana sana jukumu lake ni kudeal na hao wachimbaji wakubwa, na ndio sababu AMCs ziliformiwa, na ndugu yangu anahusika sana, unasikia hivyo anasema kuhusu hizo licenses nini. Licenses sasa hizo zinapeanwa kwa chini kutoka kwa AMCs. So jukumu ni la AMCs tukisha register our artisanal miners wote, AMCs wanapeana license. So inarahisishia kazi kwa sababu hamuhitaji kungoja MRB ikae chini you approve your license. So ina fast track, inafanya rahisi. Lakini kwa sababu zote muna upload kwa cadastre, pia sisi tuna MRB tunaona, na kwa sababu iko kwa cadastre, and the cadastre is one thing. So we are able to see that these are the licenses that AMCs have approved and all that. And where there are challenges, we work together to resolve. But it is easier kwa sababu AMCs ndo sasa wana handle from that level, na inarahisishia nyinyi kazi. Vile ameadvise, mkiupload hizo vitu haraka haraka, inasonga haraka. So we fast track yours. With that lifting of the moratorium, hamupati hiyo delay sana, because even the implication, unaona kama the bigger companies wameweka viwango kubwa ya, because so their financial capacities, their investment, their land, whatever, they have to give, their requirements are much bigger. They have to do feasibility apart from the NEMA. They have to give the work plan of the mine, the life of the mine, and all those things, which sasa hatuwaitishi artisanal miners. Jambo lingine wenye mmeuliza kuhusu, na pia mwenzangu Jo ameongelelea, tunafaa kufanya, tulisema one of the roles of MRB ni kusema mali artisanal miners will mine and where the other miners will do. So we are doing a delineation. We have not started, but we were waiting for the geophysical survey. Your survey yenye ilifanywa. So and we say haijaisha kabisa that report that we can say it's not comprehensive. It was 90% of that work has been done. So baada ya hiyo, now we are supposed to delineate mali the bigger miners will do and mali the artisanal miners will do, so that we reduce that clash. Yule mama alisema ameshafanya kazi alafu mchimbaji mkubwa anakuja na kuchukua hiyo nafasi. So we are going to do a delineation so that where the artisanal miners are working on will not, the other miners, the bigger stakeholders will not encroach on that. And also where the artisanal miners will not encroach on the bigger miners. So we are going to do that delineation. We are waiting for the report. Pia your geological data, I would really discourage because you would, hata ukipewa hiyo nini report, vile kila mtu mnajua hiyo geophysical survey ilifanywa na iko na 970 minerals. You need, they are anomalies from the technical point of view, because it was something that was done geophysical, ilifanywa ikiwa juu. So you need a lot of interpretation and all that, a technical, very complex kind of thing that you will need so that you can be able to say this. Your report haiwezi kukuambia this coordinate has this mine, because the equipment or the machinery was measuring what is different from this and this. So it's complex, and we are supposed to do ground truthing and all that before we can be able to finally ascertain that this is this. So nafikiri vile mumekuwa mkifanya just the normal mapping and all that, don't really think that you are missing so much because that report, you have not seen it. You are on the right track. Isikuwe hiyo report ndio itakusimamisha kufanya shughuli zako completely. You would really, itakugharimu zaidi, because you will need someone, a professional, to come and interpret for you, ambao ni gharimu, ni pesa zingine juu and all that.
So just, I think we are okay with that. Thank you, Sophia. Job, 1 second. You wanted to say something, 1 second. Okay, nataka kufafanua zaidi kidogo tu. 1 second. Kama inaweza ngoja break uniambie pia. Hizi anomalies za airborne survey. Na nataka niwarahisishie mambo. Kila mtu achukue mkono wake aweke kwa uso afanye hivi. Alafu upitishe, ukisikia mahali kuna kapimbo usimame hapo. Hako kapimbo hujajua ni nini kiko ndani. That's an anomaly. Sasa ile kitu serikali haijafanya, hiyo ukianza sasa ndio unaweka mkono unaanza kufinya ujue ni nini kiko ndani, serikali haijafanya hiyo ijue hapo mahali kuna anomaly, chini yake kuna nini. Thank you, Job. Thank you very much. Let's clap for the panelists kindly. Tuwapigie makofi. Thank you very much. Thank you very much. We can take back our seats. Colleagues, I request that we go direct to take our tea. Ikiwezekana unaweza chukua hata chai yako kuja nayo hapa so that we also save on time. Kindly. Ndio tukue na muda mwingi wa kuzungumza. Chai iko hapo nje tafadhali. Let's go.